जब आपका टायर निकलता है ना शोरूम से 4% उधर ही कम होते हैं. 4% पर टायर. 1-2 गाड्या विकत घ्यायच्या, OLX और फेसबुक छोट्या मार्केटवरनं चालू करायचं. असं आम्ही नॉर्मल स्मॉल स्केल मध्ये चालू केलेलं. विथ सच अ बिग मार्केट विथ सो मेनी पीपल सेलिंग सो मेनी व्हेकल्स, इथे असे फ्रॉड्स किंवा स्कॅम्स किंवा असं फसवलंय असं काय होतं का? भरपूर. सगळ्यात जास्त कुठल्या बाईकसाठी लोक येतात? म्हणजे when they come, what are they asking for the most right now? People are going for Japanese. Let's say I'm going to a person X and he's got a bike. The first 2 or 3 red flags की हे 2-3 गोष्टी असतील तर त्या बाईक कडे बघू पण नको म्हणून. यू सी थिंग्स, बिझनेस तेच आहे. 100 लोक म्हणतात ते चुकीचं आहे आणि आपण जो म्हणतो ते बरोबर आहे. बिझनेस इज द सक्सेस फॅक्टर इज बेस्ड ऑन दॅट ओनली. इज द सेम लाइज विथ दिस बाइक्स एज वेल. वी वॉन्ट टू make superbike affordable to all the classes. You stop at a signal, you're riding a Busa or a superbike, you're riding गाय beside you ऐसे भाई कितना देती है? भाई देती तो है बट मजे बहुत देती है. Everyone, and I mean everyone, is choosing freedom, and to that effect everyone is choosing to ride free on a motorcycle. It was only yesterday that owning a superbike was only for the affluent. Today, with so many brands and people wanting an upgrade every now and then, the pre-owned or the used superbike market is as good as their brand new counterparts. Today, I'm taking you behind one such store by the name of Wow Superbikes. In terms of sales and numbers, they're the biggest in Pune. All their bikes have a reputation of being squeaky clean. No conditions apply. Let's talk today with one of its co-founders, Nikhil Kale, who will help you decide which bike is for you. So Nikhil, welcome to SpokedOut. Thank you for doing this. I'm excited to have you on the show today. Same here. Yeah. Good. So we're talking about a very unique concept today. Ki second-hand or pre-owned or pre-used machines. माझ्या अंडरस्टँडिंग प्रमाणे इट्स अ व्हेरी बिग मार्केट. And a lot of people are preferring to buy pre-owned machines rather than go and buy it in the showroom. Correct. Can you give me your insights in terms of what is this industry all about, or how big is this industry? Before after that, we'll go to how you started in this whole field. Correct. So hi. So we started this around long time back because myself I am into IT. I was into IT profession, and I had a passion for biking basically. So on basis of that we started it. But coming back to the scene of the pre-owned superbikes, it's it was very niche before because there were select few people who were in the market. म्हणजे खूप कमी लोक होते त्यावेळेला आणि लोकांना माहीतच नव्हतं की असा प्रकार असतो. म्हणजे स्पोर्ट्स बाईक म्हणजे एकदम श्रीमंत लोकांचे चोचले असं ते एक झालेलं एक त्या टाइमला. तेव्हा इम्पोर्ट व्हायचं ना. आता ऑफिशियली केवढ्या मिळतात? आता ऑफिशियली भरपूर मिळतात बिकॉज यू विल सी ब्रँड्स लाईक कावासाकी हू हॅज गॉट देअर CKD सेटअप. आता CBU खूप कमी असतात, CKD येतात. ट्रायम्फ टायर्ड अप विथ बजाज, TVS विथ आपलं BMW. सो लॉट ऑफ टायअप्स अँड बिकॉज ऑफ दॅट आपले जे इम्पोर्ट वगैरे आहे ते कमी झालेत. सो सुपरबाईक्स जो कन्सेप्ट आहे तो आता इट्स लाईक रिचेबल विथ इन ऑल द मासेस. सो प्रिओनचं कसं होतं, प्रिओनमध्ये गाड्या ऑप्शन्स खूप असतात. जर तुम्हाला इफ आर अ सीझन रायडर लेट्स से यू नो वॉट यू वॉन्ट टू बाय नेक्स्ट. ओके. आणि मार्केटमध्ये कसं गाड्या खूप असतात. इफ यू आर रायडिंग अ क्रुझर, यू वॉन्ट टू स्विच टू अ टूरर. सो देर इज लॉट ऑफ ऑप्शन्स यू गेट. अँड सगळ्यात महत्त्वाचा पॉईंट जो असतो ती जो नवीन प्राईसमध्ये आपण टॅक्स वगैरे रोड टॅक्स भरून जी होतं त्याच्या ऑलमोस्ट लाईक 50-60% त्याचं इवन सिंगल ओनर सेकंड ओनर जरी असली त्याची प्राईस कमी होते. सो इट्स अ प्लस पॉईंट की तुम्हाला लेस प्राईसमध्ये यू गेट युअर डील प्लस यू कॅन यूज इट अँड यू कॅन अपग्रेड इट लेटर. इट्स नॉट इवन इफ यू वॉन्ट टू कीप इट इन लॉंगर टर्म इट्स युअर डिस्क्रिशन. बट कसं आहे आता बायकर्स टेन टू प्रेफर की बाबा एक घेतली ती चालून झाली मग दुसरं तिसरं. दॅट्स हाऊ इट स्टार्ट्स. इट्स लाईक अ चेन. इट नेव्हर स्टॉप्स. यू नो हाऊ ॲडिक्टिव्ह बायकिंग इज. करेक्ट. सो प्रिओनचं असंच आहे की बाबा यू लुक आउट टू युअर नीड्स. तुम्हाला काय पाहिजे, कसं पाहिजे, कसं ते आणि तसं बघा त्यानुसार ते आहे. आणि प्रिओनचा तो फायदा होतो की तुम्हाला काय जर इफ यू बाय न्यू यू विल गेट वॉरंटी फ्रॉम द कंपनी. इफ यू बाय रिलेटिव्हली असतात गाड्या, काही लोक 300-100 किलोमीटरवाल्या पण गाड्या असतात, ब्रँड न्यू असतात 1 month old. पण you will get it almost like 2-3 lakh cheaper than what you actually definitely intend to buy. But apart from upgrading, what is the other reason that people are selling so much? Because the market is enormous, and you know,
कुठली पण बाईक घ्यायची म्हणली तर देर आर ऑप्शन्स आउट देअर. करेक्ट. इफ नॉट वाव सुपर बाईक्स देल प्रॉब्ली बी XYZ ABC आउट देअर अँड यू विल गेट दॅट बाईक. तर अपार्ट फ्रॉम लेट्स से मी काहीतरी एक बाईक घेतली, मला तर अपग्रेड करायचं आहे बिकॉज प्रॉब्ली आय गॉट मोर मनी. सो दॅट्स वन ऑफ द रिझन्स. पण आय वॉन्ट टू अंडरस्टँड फ्रॉम यू की वाय आर पीपल अपग्रेडिंग and what are the main reasons people are upgrading? So yeah, like coming back to that, why people are upgrading. First thing is like I said, like people are used to their own bikes. So let's say they have done all Leh, Ladakh, Spiti. They have traversed all across India, and they want to reach out places where they haven't reached. For example, if the guy has a Ninja 1000 SX, just for instance, he has done all the major tarmac roads, but he wants to go offbeat जे trails असतात ते तिथं करायचे, तर त्याला ते ऑप्शन्स लगेच अवेलेबल होतात क्विकली. की लेट्स से देर इज एक प्लस पॉईंट काय असतो याचा की लेट्स से इवन इफ यू वॉन्ट टू बाय अ बाईक, देर इज अ वेटिंग पिरियड इफ यू सी फॉर सम बाइक्स, 1 month 2 months. सुपर प्री ओन्डचं कसं आहे, आपके मन में आया, look out for the market, if you have cash, go out and just buy it and ride. Correct. That's the major point. That is a plus point of buying a pre-owned super bike. Very quick availability as well as म्हणजे तुम्हाला मनाचं जे मनासारखं पाहिजे ते मिळतं तुम्हाला, प्लस फुल्ली लोडेड ॲक्सेसरीज अँड ऑल. Exactly. And plus you can negotiate. हां, नेगोशिएशन probably can't do with a dealership. ना ते यू नीड टू हॅव द प्रॉपर आहे, म्हणजे काय म्हणतात त्याला, स्किल सेट जर असला तर हे, बिकॉज आमचा जो प्राइसिंग आहे तो विल टॉक अबाउट इट लेटर, बट येस देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ नेगोशिएशन एज वेल. इट्स नॉट लाईक समथिंग वी सेल एट अ फिक्स प्राइस. Correct. So before I go deeper into this entire field, can I know a little bit about how you started? How did Wow Superbikes happen, and how old are you, and how are you different? Like I said before, कि ABC भी है, XYZ भी है. How is Wow Superbikes different from all of these? So speaking in a sense, we started this brand, the name Wow Superbikes, we coined it and we registered it back in 2021. The name itself is old, but is new, sorry. But the brand as a whole, what we are doing, that we are doing for the past 12-15 years. It's been a while, more than a decade in the market. So it just started because I will tell you from my perspective, back in 2014-15, and that time when there was a boom of suddenly a lot of imports started coming into India. Lot of brands, like for instance, just to give you an example, I had a Benelli back then. So there was a brand known as DSK Benelli. Our Pune's own DSK Kulkarni had a tie-up with Benelli. And जे गाड्या असेंबल व्हायच्या ताकवेला आपल्या या हायवेला, चाकण, नॉट चाकण, लोणावला साईडला, दे यूज्ड टू सेल द बाईक्स. आणि जो हब होता, हेडक्वार्टर वॉज इन पुणे. And that brand, within a year or so, the number of units sold, around like 1,500 units they sold. They were more than Harley Davidson, which were a big brand that time. त्यावेळेला नव्हतेच ब्रँड म्हणजे एवढे मोठे. कावासाकी वॉज देअर, होंडा वॉज देअर. होंडा वॉज व्हेरी एकदम नीश होतं ते, यामा होंडा. बट ते बेनेली जो होता तो एकदम हे झालेला ब्रँड होता. आय हॅड ओन दॅट बाईक. आणि त्यावेळेला कसं होतं, व्हॉट आय रिअलाइज दॅट बॅक इन दॅट टाईम, गाड्या यायच्या, पीपल यूज टू सेल. And the reason for selling is upgrade. Let's say he has got a 250, सेल करून 300 घ्यायची, 300 घेऊन 600 घ्यायची. दॅट वॉज अ स्टेप अप थिंग. सो यामध्ये मला काय जमायचं, म्हणजे आय यूज टू काइंड ऑफ डू अ मेडिएशन. म्हणजे लेट्स से ए पर्सन, त्याला गाडी पाहिजे, बी विकतोय आणि एला माहीत नाही की त्याकडं आहे गाडी. आय यूज टू मेडिएट, आय यूज टू क्लोज द डील कम्प्लिटली, अँड दॅट वॉज कम्प्लिटली फ्री ऑफ कॉस्ट. म्हणजे लाईक अ चॅरिटी थिंग आय यूज टू डू. आय सोल्ड ऑलमोस्ट लाईक हाऊ मच, 16 bikes out of this charity. And one day I realized, I met a friend, we sat at a bar, we were having a beer and all, and then he said, भाई तू ये कर रहा है ठीक है, why are you doing it for free? बोला बात तो सही है. If you have some marketing skills and all, utilize it in some way. Then I thought, okay, that's a good thing to do. And that's how we started. Slowly we built up. I met my partner. His name is Dr Saksham Gupta, by the way. He's a doctor by profession, but again the similarities were matched. The biking, the mindset, the business values, core values, that matched, and we teamed up. And we started in, म्हणजे कळालं पण नाही आम्हाला, हाऊ इट जस्ट विथ द फ्लो असं आम्ही जात गेलो. देन वी स्टार्टेड, लेट्स स्टार्ट अ ब्रँड, लेट्स स्टार्ट अ स्टोर, बिकॉज यूज टू ऑपरेट आउट ऑफ हाऊस. 1-2 गाड्या विकत घ्यायच्या, ओलेक्स और फेसबुक छोट्या मार्केटवरनं चालू करायचं. ते वॉज
असं आम्ही नॉर्मल स्मॉल स्केलमध्ये चालू केलेलं. देन मग हळूहळू वी बिल्ट अप आवर कॉन्टॅक्ट्स, वी बिल्ट अप आवर कस्टमर बेस, अँड ऑलमोस्ट वी माइट हॅव सोल्ड 1500 to 1800 बाईक्स टिल लेट. वंडरफुल. Yeah. आता कुठे, वेर इज युअर स्टोर राईट नाव? So we are located in Hadapsar, Pune, near Noble Hospital. Bosley Garden is the name of the area. All right. So basically, what we have done is like it's our friends' building. It's a corporate house, same like yours, what you have. And we have started the showroom in the parking. We have converted a parking lot into a proper underground showroom. So it gives a very nice touch. Recently, we are renovated. Maybe you do give us a visit. You will, get to know how we are and what we do over there. My problem with that is I'll get very tempted. Yeah, that's there. And then I don't have any more space to park anything. Yeah. I barely have space to live now. If I put more motorcycles than that, then that's the end of it. Same. My parents also complain की अरे किती गाड्या आहेत किती. Sometimes what happens की आता right now I have 40 superbikes. And this for sale. Okay. For sale, I mean the entire inventory. But do you get a small pleasure out of owning them, even if it's for a brief amount of time? Because I am through it already. Yeah. All right. Yeah. हो जाता है, but the passion is the most important thing I tell you की गाड्या चालवल्या आणि ओनिंग एक वेगळं आहे, but what keeps us going is the passion. If the passion dies, everything dies. Correct. Agreed. The core value is the passion. जर तुम्हाला त्याच्यामध्ये तुम्ही जीव टाकून एवढं हे करताय, तुम्ही बिझनेस करताय, चला बिझनेस तर वेगळी गोष्ट आहे, तुमचं कोर व्हॅल्यू आहेत की तुम्हाला बाइकिंग आवडतं, ठीक आहे, चलाना है, ओनरशिप है, a lot of things, there is pride and all, but अभी हम लोग सब उस पार है, we have to up our game and we are targeting for something else which no one did in the market. आता ते कसं विकणारे घेऊन विकणारे, there are so many dealers, almost like आप देखोगे तो हर एक गली में within the city, within Pune city, almost like official there are 40 or 50 dealers, superbike dealers. Wow, that's how big the market is. Yes, actually. And small म्हणजे like how we started. पण त्यांना small नाही म्हणू शकत, like everyone starts. सुरुवात करण्याला महत्त्व असते बिझनेसमध्ये. So there are almost 50-60 odd people and we work with all of them. That's the difference. There is competition, there is तेवढं असतं, but we work with all of them. With such a big market, with so many people selling so many vehicles. Correct. इथे असे फ्रॉड्स किंवा स्कॅम्स किंवा असं फसवलंय असं काही होतं का? भरपूर इवन देर आर लॉट ऑफ इन्स्टन्सेस ऑफ स्कॅम्स, फ्रॉड्स, वेअर पीपल टेक मनी आणि लेट्स से देर इज अ बाईक, ती गाडी आहे असं सांगतात, मग ते टोकन घेतात एकाकडनं, देन दे अपसेल इट टू सम अदर पीपल. मग ज्यानं पहिल्यांदा टोकन भरले त्याचं काय, ते म्हणतात नाही आता त्यांनी गाडी विकली, नाव इज नॉट गिविंग डो. हे सगळं स्मॉल फ्रॉड असतात, हे खूप होतात. In some instances, they take the entire money. Bike is there. Bike पण आहे, माणूस पण आहे, तो विकतोय, समोर आहे तुमच्या, बाईक इज देअर. त्या माणसालाच पैसे येत नाहीत when we send them. So it's very, we have to be very careful. लोगों को क्या लगता है, लोकांना काय वाटतं, अरे लोक गाड्या घेतात, लेट्स से जसे स्मॉल एक्झाम्पल, लाईक हे लोक 1.5 लाखामध्ये गाड्या 2 लाखाला विकतात, त्यांचं काय वरचं मार्जिन आहे, म्हटलं व्हॉट एव्हर काय असेल ते, बट दे फेल टू रिअलाइज द रिस्क बिहाइंड इट. बिकॉज वन्स यू बाय अ बाईक, there are so many things to take into consideration. Like if you buy, there are लोन असेल बँकचं, ते बघायला लागतं, चलान असतात, डॉक्युमेंट असतात, म्हणजे विदाउट पॅन, आधार अँड लाईट बिल अँड फॉर्म 2930 साईन फ्रॉम द प्रिव्हियस ओनर, इन्शुरन्स, RC, नेम ट्रान्सफर होऊ शकत नाही. इफ वन थिंग इज मिसिंग, यू आर डॅम्ड, यू आर डूम्ड. म्हणजे ती गाडी तुम्ही ना विकू शकत नाही. सो टू मेक शुअर दॅट हे सगळ्या गोष्टी असतात, त्या सो मेनी थिंग्स, मेंटेनन्स करायला लागतं, मार्केटिंग, बाईकचं पूर्ण सिरॅमिक डिटेलिंग, फोटोशूट, माय ॲड्स, ऑफकोर्स, आय टाय अप विथ कोलॅबरेशन विथ पीपल, माय इंस्टाग्राम, OLX, फेसबुक, एंडलेस. Z1000, ओके, गाडी, दिस अ क्वाईट ओल्ड बाईक विच वॉज डिस्कंटिन्यूड 2017. नीश गाडी होती, 3 वर्ष होती, CB होती कम्प्लिटली. आता ही गाडी ऑलमोस्ट लाईक कावासाकी इन इंडिया, आय एम जस्ट गिविंग यू वॉक फिगर्स, अंदाजे सांगतो, आलो एक 50-60 बाईक विकले असतील ऑल अक्रॉस इंडिया, कावासाकी इंडियानं डीलरशिपला डिस्ट्रीब्यूट करून. सो दॅट मेक्स इट व्हेरी रेअर बाईक, आणि ती बाईक मिळत नाही. आता ही गाडी जी आहे, लेट्स से 2014, आता झाले असतील, एवढे वर्ष झालेत त्याला, 14, 15, 16 वॉट एव्हर, 10 वर्ष होऊन गेले, ऑलमोस्ट अ डिकेड.
त्यामध्ये केवढं काय काय झालं असेल गाडीला, एजिंग झालं असेल, देर माइट बी मिसहॅप्स, मेंटेनन्स नसेल केलं, नंबर ऑफ ओनर चेंज झाले असतील, खूप काय काय झालं असतील. मग आम्ही काय करतो, आम्ही एक लेट्स आय विल गिव्ह अन एक्झाम्पल. इफ यू गो टू बाय बाईक, आता आम्ही ती बाईक बघतो, फोटोजमध्ये येतं. इनिशियल स्टेजमध्ये प्रोक्युरमेंट इज दॅट, रीच आउट टू द कस्टमर, वी हॅव अवर सोर्सेस, आमचे कॉन्टॅक्ट बनवले आहेत आम्हाला. वी बाय बाईक्स विच आर नॉट इन द ऑन OLX Facebook as well. Not all. I'm saying almost like 60-70 of my bikes which I have, which were never posted on OLX or not. Alright. So that is pure contact based. Correct. So उसमें हमें पता चलता है कि he is selling, and we go photos देखते हैं. Then initially to save time we asked everything like if you have RC, PAN, Aadhaar, how many keys, insurance, when was it last serviced, vehicle number, RC photo, and bike pics. That's the only thing. ते घेतो. Then what we do is like we do our homework. The homework इथे इम्पॉर्टंट काय आहे, गाडीचा ना आम्ही हिस्ट्री बघतो विथ वेंडर डायरेक्टली, काय आहे ते, म्हणजे कसं आहे, आणि आम्हाला कळतं की काय आहे कसं. हॅज द व्हेकल मेंटेन प्रॉपर सर्व्हिस हिस्ट्री विथ इन द सर्व्हिस पिरियड. हॅज इट क्रॅश्ड, क्रॅश नसलं इन्शुरन्स क्लेम झालं, इन्शुरन्स क्लेम नसलं काय पेडमध्ये झाले पार्ट्स. इट कुड हॅपन एनिथिंग, इट्स नॉट जस्ट ॲक्सिडेंट. इवन इफ यू ओन अ बिग बाईक, सवय नसेल लोकांना, पार्किंगमध्ये पाडतात लोक, श्राउड तुटतं, इंडिकेटर तुटतं, अँड द इंडिकेटर्स अँड ऑल आर नॉट चीप. फॉर एक्झाम्पल, स्ट्रीट ट्रिपल RS इंडिकेटर कॉस्ट 7,500. A brake lever costs 7,500. A single pair from BU Bandari, you can ask them. Yes. So काही लोक त्याचा पण क्लेम करतात, but we don't buy that bikes as well. Okay. We buy bikes which are completely clean. All right. Second thing, सर्विस हिस्ट्री में नसलं, चल ये भी हो गए, लोग बोलेंगे इधर नहीं है, इसने काम बाहर करवा के, इसका गाड़ी बाहर गिरा था. सो वी हॅव मीन्स टू चेक दॅट एज वेल. ऑलराईट. आता मला एवढी सवय झाली, मी गाडी बघून ओळखतो की स्टॉक कलर आहे का, किती वेळा पडली, रिपेंट आहे का, रिम्स कसे, टायर कंडिशन कशी आहे. आता एवढी सवय झाली आहे, इफ आय गो टू चेक अ बाईक, नुसती चालू करून मला कळते गाडी कशी. I don't even need to ride it. If in case it's a big investment and it's exotic, obviously I'll ride it. I'll get a mechanic and get it checked. पण आता हे सगळं केल्यावर फायदा का होतो, हे सगळं घेऊन आम्ही गाडी घेतो, इन्व्हेस्ट करतो, वी पे अपफ्रंट देऊन आम्ही त्याला वी हॅव अ ॲग्रीमेंट दॅट आफ्टर सेल, म्हणजे मी जेव्हा पुढे विकतो, विल डू नेम ट्रान्सफर विदिन 30 days. नो डीलरशिप गिव्स इन रिटर्न विथ स्टॅम्प अँड ऑल. आता तोच पॉईंट जो आहे तिथंच फसतो की लोकांचं माइंडसेट काय आहे कि अरे डीलर को बेचा, वो लोग ना अभी पेपर रखेंगे, 10 जनों को बेचेंगे एंड देन दे विल मेक मनी आउट ऑफ इट. दैट्स द माइंडसेट. Correct. We are different in this. We do name transfer. Okay. It doesn't matter to me. 10th owner, 7th owner, I will do the name transfer because I have given commitment to the samne wala who is a seller that ऐसा है. That's one point where seller is assured कि बॉस मेरा गाडी काय ट्रान्सफर, ही वोंट बी इलिगली युज्ड. आणि काय येऊ शकतं, इफ यू टेक बाईक आउटसाइड, इफ यू हिट समवन, हिट अँड रन झालं, पोलीस केस झालं, प्रिव्हियस ओनरच्या कोर्टाचं चक्र, खाली फुकट ही विल कम इन टू ट्रबल. करेक्ट. सो हे ड्यू डिलिजन्स खूप महत्वाची असते. आय नो सो मेनी थिंग्स ॲक्च्युली. आता बसल्याच आय थिंक 5 का 6 पॉईंट झाले इकडे. दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. या आय नो. Go on. What else do you check? What all? We survive because of our passion. So do people come and park their bikes at your place and then wait till you sell it? No. Wow buys them outright. We buy them outright. Okay. That's what I'm saying. Ki when we buy, we give them a delivery note and all. We pay everything upfront. Okay. So असं काय नाही की ठेवून जा, विकली गेली तर मग we will. काय नाही, जेव्हा आम्ही घेतो ना त्यांच्याकडनं, सगळं झालं ना, we make sure bike is perfect. त्यामध्ये 40 पॉईंट चेक असतो. तर 40 पॉईंट आय वोंट गो थ्रू ऑल. बेसिक सांगतो, लुक अँड फील ऑफ द बाईक, हँडल वगैरे आउट आहे का, एजेस ब्लंट आहेत का, टायर्स कसे आहेत, ड्राईव्ह चेन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट ॲस्पेक्ट विच पीपल डोंट नो. दॅट्स द हार्ट ऑफ द बाईक विच मेक्स इट मूव्ह. करेक्ट. ड्राईव्ह चेन कशी मेंटेन केली ना, तिथून यू विल मेक टू नो हाऊ द बाईक इज मेंटेन. इफ इट इज लॅगिंग, इफ इट्स व्हेरी बॅड, यू विल गेट टू नो इझिली की त्याच्यात काम करायला लागेल का, हे करायला लागेल. ब्रेक पॅड्स, बॅटरी सिंगल क्रँकमध्ये चालू होते का, चेक इंजिन आहे का काय गाडीमध्ये, इलेक्ट्रिकल्स सगळे वर्किंग होतं. नाव डेज बाईक कम विथ लोड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, आर एव्हरीथिंग इलेक्ट्रॉनिक्स वर्किंग, ऑटो ब्लिपर, क्विक शिफ्टर, ABS, ट्रॅक्शन कंट्रोल, रायडिंग मोड्स, कनेक्टिव्हिटी, ऑटो लाईट्स. देर आर सो मेनी थिंग्स
वी नीड टू ते बघायला लागतं, ते बघतो आम्ही. फ्युएलिंग प्रॉपर आहे का गाडीमध्ये, कुठं फ्युएल लिकेज आहे का, इंजिन ऑइल लीक होते का, सममध्ये काय वेल्ड वगैरे आहे का, 4 कॉईल सील गेलेत का, बॉडी लाईन, चॅसीज पूर्ण हे. त्यानंतर इलेक्ट्रिकल वायरिंग, टेपिंग वगैरे केले का वायरिंगला, टेपिंग केलं तर. सो बेसिकली टेपिंग कामं ही सर्व्हिस सेंटरला होत नाही. स्लीविंग सिस्टम असते. कावासाकी, होंडा, गो टू एनिथिंग, दे डोंट डू टेपिंग. टेपिंग दे डू until if you put an aftermarket accessory like a mobile mount or if they directly connect to a battery, but to save time ignition वरनं घेऊन ते टेपिंग, because that's not authorized, or let's say it can void your warranty, it can any reasons, anything can happen to the bike. We need to check that. Correct. So in short, अशी घेतो की ही गाडी मी घेतोय आणि मी घेतो ती गाडी आणि मी ही गाडी येऊन पुढे विकणार आहे. जो दिखता है वो बिकता है. करेक्ट, दॅट्स ट्रू. लेट्स से फॉर एक्झाम्पल, आता माझ्याकडे बऱ्याच बाईक्स आहेत. लेट्स से हायपोथेटिकली इफ आय वॉन्ट सेल वन, अशा काही गोष्टी आहेत का की म्हणजे ओके, इफ आई हैव डन दीज मॉडिफिकेशंस ऑन द बाइक और इफ आई हैव डन XYZ विद द बाइक, रीसेल तो कुछ आने ही नहीं वाला है. डू यू हैव a couple of things which you look out for कि भाई ये किया ना गाड़ी में, नहीं ये तो हम लोग नहीं लेंगे. Any drastic mod, engine mod or any, I don't know. Yeah, for example, एकदम शॉर्ट अँड स्वीट मध्ये सांगायचं, व्हॅली रनला लोक गाड्या मॉड करतात. दे चेंज द ECU सेटिंग, पिगीबॅक ECU लावतात, फ्लॅश करून पूर्ण हे चेंज करतात. स्टेज 1, स्टेज 2, ब्रेन ट्युनर, सस्पेन्शन मॉड्स, इंजिन मॉड्स. आता जे व्हॅल्यूज जे असतात, एअर इनटेक, एक्झॉस्ट व्हॅल्यूज, कंपनीने ते सेट केलं असतं. अँड इंजिन ऑफ अ सुपरबाईक इंजिन विच इज रोड लिगल, दॅट ऑलवेज रन्स ॲट अराउंड 80% to 90%, नेवर रन्स ॲट 100%. सो इफ यू मॉड दॅट, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स फॉर रेसिंग पर्पज, यू नीड टू ज्यूस आउट मॅक्स ऑन द इंजिन. सो जेवढं पोटेंट आहे त्याच्यापेक्षा जास्त तुम्ही परफॉर्म करता, बट इट रन्स ॲट अ पर्टिक्युलर लिमिट आणि देन इट वेअर्स आउट. वॉल जातात, शिम सेटिंग जातात, पिस्टन जातात, खूप गोष्टी येतात. मग आम्ही ते हेवीली मॉडेड असतात ना, त्या आम्ही घेतच नाही, म्हणजे रेसवाल्या इन शॉर्ट. करेक्ट. ट्रॅक युज्ड, सेकंड ट्रॅक यूजमध्ये पण आय एम नॉट अगेन्स्ट इट, बिकॉज मायसेल्फ आय लव ट्रॅक, ऑफ रोडिंग हे झालं, बट सगळेजण नाही करत ना. माय क्लायंटेल इज नॉट एव्हरी इज अ ट्रॅक जंकी और अ ट्रॅक लवर. काही जणांचं स्वप्न असतं पहिली सुपर बाईक, बॉस की मैं पहिला ले रहा हूं, समवन इज अपग्रेडिंग, समवन इज गिफ्टिंग. सो प्रत्येकाचं हे वेगळं असतं ना. सो टू केटर एव्हरीवन, असं ब्रॉडर माइंडसेट जो असतो ना, द इंडियन मेंटॅलिटी जे असतं ना, त्याच्या चौकटीतच राहून आम्ही हे करतो. त्या गोष्टी बघायलाच लागतात. आणि प्री ओन्डमध्ये प्रिडॉमिनंटली कुठल्या कॅटेगरी ऑफ बाईक्स आहेत? आर देर रेस बाईक्स और यू हॅव ADV बाईक्स? व्हॉट इज मुव्हिंग मोर अँड व्हॉट इज सेलिंग मोर दीज डेज? सो आता इंडियामध्ये बघायचं म्हटलं ना, कसं आहे माहिती का, इट्स लाईक ऑब्विसली इट्स व्हेरी लुक्रेटिव्ह थिंग टू ओन अ सुपर बाईक. आता सुपर बाईकमध्ये इंडियामध्ये काय बघतात, 2 फॅक्टर, लुक्स. टू इंटरप्ट यू, व्हॉट क्वालिफाईज अ सुपर बाईक फर्स्ट? कारण सुपर बाईक्स ऑल्सो लॉट ऑफ पीपल थिंक की थोडंसं पुढे वाकून बसलो आपण, थोडीशी फॅन्सी दिसणारी बाईक असेल तर इट्स अ सुपर बाईक. सो जस्ट टू कट यू, व्हॉट क्वालिफाईज अ सुपर बाईक? लिटरली सुपर बाईक स्टार्ट्स फ्रॉम आफ्टर 200 to 300 cc. ऑल राईट. People think that 1600 cc सुपर बाईक झाल्या. Look after in 2014, KTM Bajaj launched Duke 390. It had got 44 bhp. And people, masses were used to ride, like myself, I had a Bajaj Caliber back then. 9 horsepower. 9 कुठं, 44 कुठं. आय थिंक त्याच बाईकवरती मॅक्सिमम ॲक्सिडेंट झाले. बिकॉज पीपल जस्ट कुडंट व्हील दॅट काइंड ऑफ पॉवर. सो द सुपर बाईक म्हणजे कसं, इम्पोर्टेड म्हणजे सुपर बाईक असं तो इंडियन माइंडसेट आहे. इम्पोर्टेड झालं म्हणजे सुपर बाईकच झालं. आणि इम्पोर्ट म्हणजे युजली पीपल डोंट इम्पोर्ट 100 आहेत, म्हणजे 100-200 सीसीच्या बाईक्स आहेत, मोटोक्रॉसचे जे आहेत, त्यामध्ये सीसी मॅटर नाही करत. पीपल टेन टू फोगेट दॅट सीसी डझंट मॅटर. ओके, सीसी डझंट मॅटर. किती त्याचं टॉर्क आहे ते पॉवर फिगर्स, ते ओके, दॅट इज डिफरंट. बट सुपर बाईक जो टर्म आहे तो लेट्स वी कॅन ऑन अ लेमॅन वी कॅन स्पीक दॅट 400 सीसीचा वर चालू होतं. गॉट इट. असं आहे. म्हणजे माय माइंड, इफ यू आस्क मी व्हॉट इज सुपर बाईक, करेक्ट, एनिथिंग कॅन बी अ सुपर बाईक, लाईक स्टार्टिंग फ्रॉम 400 cc, गॉट इट, विच हॅज अ कस्टम
काय म्हणतात त्याला, पर्पज, इट्स बिल्ड फॉर अ पर्पज. ॲडव्हेंचर बाईक, स्क्रॅम्बलर, ड्युअल पर्पज, स्लाइटली ऑफ रोडिंग, टामॅक. KTM RC390, just talking in the starting wala. RC390 is a fed bike. You can use it on track, cornering, junkies, ghats. Very beautiful to handle because of short trek angle. You're closer to the bike. And adventure, long tours, comfort, and long range. That's your priority. Then go for adventure. Okay. असं वेगळे प्रकार आहेत. Got it. So yeah, coming back to a question, the previous question where I interrupted you, की सगळ्यात जास्त कुठल्या बाईकसाठी लोक येतात, म्हणजे when they come, what are they asking for the most right now? Right now in terms of brand, if you speak, people are going for Japanese, that is Kawasaki. Kawasaki, Harley Davidson आणि Honda in that order, and then Triumph, because Triumph has lately come up a big way since their JV with Bajaj. There are lot many options. So त्यांचा जो स्पेक्ट्रम आहे तो खूप वाढलाय. स्पीड 400, that is derived from Speed Twin. Same. Speed Twin is 8-wall parallel twin 68 horsepower bike. यांनी सिंगल सिलेंडर काढली, 32 horsepower I guess, 32-35 horsepower सिंगल सिलेंडर. डिझाईन क्यूज आर सेम विथ दॅट. आणि सगळ्यात जास्त म्हणजे हार्ली डेव्हिडसनच्या ज्या गाड्या आहेत त्या स्ट्रीट 750 झाल्या, IN 883, फॅट बॉय 48 या. आणि प्री ओन्डमध्ये लोकांचं सर्वात जास्त डिमांड जे आहेत त्या दोज आर मोस्टली डिस्कंटिन्यूड बाईक्स. म्हणजे डिस्कंटिन्यूमध्ये न्यू व्हर्जन केम अप. सो 90 or 95% बाईक्स आर ऑल डिस्कंटिन्यूड. म्हणजे आता डिस्कंटिन्यूमध्ये ह्याचा अर्थ असं नाही की बॉस याचे पार्ट्सच मिळणार नाही. करेक्ट. Kawasaki Z900 आहे. इंजिन इज द सेम, एमिशन नॉर्म चेंज होत गेले, फीचर्स ॲड होत गेले. बट इफ यू सी द चॅसीज अँड ऑल, द रेम चॅसी, स्विंग आर्म, वॉट एव्हर द इंटरनल कंपोनंट स्टील द सेम. द न्यू Z900 इट कम्स विथ अ ट्रॅक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्टर, 5-axis IMU, same from the Ninja. It's derived from SX, Ninja 7SX. So even if it's a discontinued model, it's still safe to buy. Yeah. Alright. Parts सगळे मिळतात. Correct. Even if you buy any bike, let it be anything, right from Speed 400 till an exotic BMW or MV Agusta, yearly you should maintain it. Even if you are not riding it, maintain it. Correct. The more regular you maintain, the less bigger problem. Of course. लोक ते नाही बघत ब्रॉड, अरे ह्याचं सर्व्हिस मागे तुम्ही वापरतच नाहीये, कशाला सर्व्हिस. पीपल डोंट सर्व्हिस फॉर 2 to 3 years. But what are your tips? Maybe 2 tips or 3 tips ki okay, you do this and your bike will be maintained even if you're not using it. If you're not using it, what I recommend is like you put the bike on 2 paddocks. So the tires don't touch the ground, because the tires after a long time they tend to wear out, the rubber gets hard आणि क्रॅक पडून खराब होतं. ते काय अनइवन वेअर होतं त्याचा. ते एक झालं. ड्रेन द इंजिन ऑइल कम्प्लिटली, रिमूव्ह द बॅटरी, रिमूव्ह द पेट्रोल, डिस्कनेक्ट द टर्मिनल्स अँड स्टोर इट इन अ नाईस ड्राय प्लेस. ओके. पॉलीवॉल्टचे शेल्टर येतात, लॉट ऑफ कवर. इफ यू डोंट हॅव, पुट अ नॉर्मल बाईक कवर, सुतळीनं बांधा त्याला, मेक शुअर इट्स इन अ ड्राय. आणि वेन यू आर रायडिंग इट, फिल द ऑइल, पुट द बॅटरी, इन्फ्लेट द टायर्स, fire it up, ready to go. Got it. But a lot of people don't do it. Yeah, it seems like a lot of work. So only people, I think, ज्यांचं तेवढं passion असते. आणि people who look at their bikes, you know, I would say like a family member would probably do it. You know, so yeah, but these are very interesting tips for somebody who's not coming to Wow Superbikes. And let's say I recently came to know about you and I was impressed with you know how big you've become over the past couple of years. Let's say I'm going to a person X and he's got a bike. So what is going to be a big red flag, or maybe the first 2 or 3 red flags की हे 2-3 गोष्टी असतील तर त्या बाईककडे बघू पण नको म्हणून असे आहेत. anything that I can you know, as a novice, as an amateur, as somebody who's not into trading and who's not into selling? The easiest way to see is the bike stickers. The stickers. Okay. The reason being, if it's repainted for some obvious reasons, it's not easy to procure the stock stickers. The branding. अच्छा. Okay. Radium na बनवतात लोक. Okay.
लोकली मेड स्टिकर्स. राईट. दॅट्स अ फर्स्ट बिग रेड फ्लॅग. दॅट्स अ व्हिज्युअल रेड फ्लॅग. पेंट असलं, चेक द RC काय आहे. चल ठीक आहे, ते एक असलं. आणि महत्त्वाचं म्हणजे कसं आहे, ट्राय टू मेक शुअर द बाईक इज मोर स्टॉक एज पॉसिबल. स्टॉक म्हणजे एक्झॉस्ट इज ओके, एअर फिल्टर इज ओके, ब्रेक लाईन्स आर ओके, प्रोटेक्शन किट, टँक पॅड, थाय ग्रिप्स, ऑक्झिलरी लाईट्स, अपडेटेड हेडलाईट्स, फूट पेग्स, सो इंजिन गार्ड्स, इंजिन केसिंग्स, ते चालतं. बट यू सी समथिंग शेडी, काही असू दे, म्हणजे विच डझंट बिलॉंग टू द बाईक, इट डझंट फिट प्रॉपर टू द बाईक, डोंट गो फॉर इट. इट्स इझी, यू कॅन, द टेक्नॉलॉजी इज सो फार ॲडव्हान्स्ड. यू जस्ट ओपन अप युअर फोन, गुगल लेन्स, जस्ट सर्च द बाईक, सर्च इट, compare it. There's so many videos on YouTube. Correct. People don't do it. आता पीपलचं कसं असतं, सगळ्यांना, नॉट एव्हरीवन आर टेक सेव्ही. दे नीड टू बी टोल्ड की बाबा असं असं आहे. सो व्हॉट मेक्स अस डिफरंट इज दॅट वेन वी डू एनी डील, इवन बिफोर दे पे अप फ्रंट अ सिंगल रुपी, आई टेल देम एवरीथिंग कि बॉस गाड़ी का ऐसा 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 है. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच वी नो, which sometimes they don't. Let's say dealers are notorious for meter reversing. Okay. You know that. Yeah, correct. आता मीटर रिव्हर्सिंग कन्सेप्ट असं कसं असतो, ते मे बी रिप्रोग्राम चिप असते त्यामध्ये, ते रिप्रोग्राम करून खूप काय काय गोष्टी होतात. पण आता यामध्ये कसं आहे, आम्ही काय करतो, एक पॉईंट, वी हॅव अ सर्व्हिस हिस्ट्री. सो वन्स द बाईक कम्स इन, इट्स किलोमीटर्स आर ऑलवेज नोटेड. नो वन कॅन चेंज इट unless the company shuts it down. I have a service history. I show them, boss, इतना किलोमीटर है, अभी इतना है, this is service, this is this, ये इतना है, इतना है, इतना है, इतना है, this is the papers, there is no loan on the bike, that we already take care, but we still tell them, loan नहीं है याच्यावर, even if we see on the RC hypothecated too, I have the bank NOC. So in short, बाईक पेमेंट पूर्ण घ्यायला लागतं. असं मी कोणाकडनं बाईक घेतोय, त्याचं लोन पेंडिंग आहे, आय मेक शुअर ही फोरक्लोजेस इट. करेक्ट. आय गेट अ NOC विच इज फॉर्म 35, hypothecation end from the bank, I get it from the previous owner. I make sure it's clean. ते एक झालं, चलान झाले नॉर्मल, लाईक ट्रॅफिक चलान्स व्हायला, ते बघतो. आणि ते लोक खूप ते नॉटरियस असतात की ते भरतच नाही ते. बरोबर. आय मेक शुअर दॅट इज क्लिअर. ऍक्सिडेंटची हिस्ट्री पण बघणं. हां, इन्शुरन्स हिस्ट्री असेल, इन्शुरन्सचं काय त्याचं IDV किती वेळा क्लेम केलाय. आता आमच्या मोस्ट ऑफ द लाईक नॉन क्लेम बोनसच असतो डायरेक्ट. दॅट्स अ व्हेरी नो नॉनसेन्स डील. मतलब लोकांनी फक्त यायचं, गाडी बघायची, प्राइस फिक्स करून गो आउट. राईट. इन हाऊस RTO टीम, वेन अ बाईक इज सोल्ड, लाईक फॉर इन्स्टा, आय जस्ट हॅड अ डिलिव्हरी राईट नाव. जेव्हा डिलिव्हरी होतं, समोरच्याचा पॅन आधार घेतो, कारण की इफ यू रिकॉल प्रिव्हियसली आय टोल्ड यू दॅट वी गेट एव्हरीथिंग साइंड, लाईक फॉर्म 2930, वी मेक अ फाईल वेर वी पुट RC, पॅन, आधार अँड एव्हरीथिंग. सो वेन वी सेल, दॅट सेम गाय साइन्स ऑन द फॉर्म 2930. ऑनलाईन रिसीट फाडतो आम्ही, वी मेक अ रिसीट ऑनलाईन, यू गिव्ह देम, फाईल घेतो, सेंड इट टू पुणे RTO, म्हणजे वॉट एव्हर ज्युरिस्डिक्शन आहे ते. सो इन दिस केस बायर गेट्स द रिसीट. इन केस कॉप स्टॉप, इन की इट्स इन प्रोसेस, ॲप्लिकेशन नंबर. करेक्ट. Within 20-25 days he gets RC at his home. Okay. So in house he doesn't need to go to the RTO, चक्रा नाही मारायला लागत. So that is one plus point which we have. Another thing is we have our in-house mechanics as well. सगळ्याच गाड्या आहेत की सगळ्या एकदमच प्रिस्टीन कंडिशन, एकदम ब्युटिफुल, डायरेक्ट रेडी टू. देयर आर सम इन्स्टन्सेस where people don't maintain the bike. And I don't just do polishing and all and sell it as it is. We do बेसिक सर्व्हिस. बेसिक सर्व्हिसमध्ये काय जर नसलं, इन केस हिस्ट्री नाही, हार्लीचे काय काय हिस्ट्री नसतात, किती माझे पैसे जातात, एक हार्डली फ्यू आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेन्सेस माझे जातात. इंजिन ऑइल चेंज, ब्रेक पॅड गेले तर ब्रेक पॅड बदला, ॲक्सिलेटर केबल, क्लच केबल, बॅटरी, छोटं मोठं आहे. बाकी आम्ही सगळं सांगून देतो. म्हणजे रस्टिंग वगैरे असलं ना, थोडे मायनर स्क्रॅचेस वगैरे असतं, बिकॉज यू नो हाऊ पुणे ट्रॅफिक इज, स्क्रॅचेस वगैरे ते सांगून देतो आम्ही सगळं. त्याचं आम्ही काय जास्त नाही. बट द इंजिन कंपोनंट जे आहे ना, वी एन्श्युअर दॅट की बॉस इट्स इन प्रॉपर शेप. आणि आम्ही सांगतो की ह्याचं नव्हतं, आम्ही एक सर्व्हिस केलेलं आहे, यू राईड फॉर 4-5 months,
हा तुम्हाला आता लोकांचं प्रत्येकाचं बिलीफवर असतं. तर आम्ही सांगतो तुम्ही चालवा, पाहिजे तुम्ही परत एक सर्व्हिस, यू गेट अ सर्व्हिस डन. इवन इफ वी हॅव अ हिस्ट्री अवेलेबल विच इज सर्व्हिस 4-5 months बॅक, अँड इफ इज नॉट रिडन काय पण तरी पण आम्ही वी रेकमेंड देम की सर यू राईड इट, यू फील घ्या गाडीची तुम्हाला, then you can get a normal service done. Correct. Servicing doesn't cost much because obviously in bikes is same. It's like if you do a timely maintenance, it's like it saves up on the longer this one, like longer engine problems. If you use same bike with म्हणजे नाही का तुम्ही असं जुगाड करून वापरताय तर इट कीप्स ऑन अक्युमुलेटिंग अँड वन डे द बबल बस्ट. Of course. आणि मग म्हणतात अरे सुपर बाईक पांढरा हत्ती आहे. Yeah, true. तिथं फरक पडतो की तुम्ही टाइमली जर मेंटेन केलं ना, न्यू बाईक, ब्रँड न्यू बाईक और प्री ओन बाईक सेम. Yeah. Do you give test rides for your bikes? टेस्ट राईडचं कसं आहे, टेस्ट राईडचं असं रिस्क फॅक्टर आमचा असतो. बरोबर आहे. आणि की लेट्स से इफ यू गिव्ह अ ZX10 or a big bike, you don't know how the history of that guy is. बरोबर आहे. तो कशी चालवणार आहे, तो कशी चालवणार, काय चालवणार, आणि जर काय मिसहॅप झालं, इन्सिडेंट झालं, हू इज रिस्पॉन्सिबल? That's true. If he is a kid in college, who is not even earning, I don't know his financial background, he goes and crashes, and if something happens to him, who is responsible? So it needs to be thoughtfully done that we know our customers. Ki boss, who is he? People are crazy for reels and all, because the other day I still recall few years back some guys came for a test. I just gave them 5 guys came, they went out, पांचों ने टेस्ट राइड लिया, 5 आप अपने रील बना रहे. Oh shit. There are no customers. They're just for the social media clout. Exactly. That's the risk factor of giving test ride. So Of course. we know who is which, कैसा क्या है. Obviously test ride is because it's very once important. you ride you don't. Yeah, otherwise I'll not know which is it for me. So if let's say I'm a very neutral customer who wants to go in for a super bike, but I don't know which category I want to get. Maybe you have a ADV, you have a cruiser, maybe you've got a track bike. Obviously I would want to try all of them to understand what suits me, So from that point of view I think a test ride is very important. But yeah, your worries are also very valid. Yeah, but ते कसं ते समजून येतं. Because I am into this business. When a customer walks in, people skills पण लागत असतील ना, like anybody can walk in. For basically you don't need to be a good DA. क्या बोलते हैं, any marketing guy can sell bikes. But to know your customer it takes some different skill sets. That is true. Like you have to be an advisor. There are people who come in and then they see it's like walking, it's like Charlie Chocolate Factory. You just come there, oh my god, Panigale, ZX10R, GS, Hayabusa. So they because of such options, varied options, sometimes they get confused. Of course. So you need to read what they want. Like you need to talk to them, like, sir, what you are riding currently. Maybe it's a commuter, maybe it's their first super bike, maybe it's a needs. So यात काय होतं, you have to be a very good advisor. So how do you advise them? आता the scenario I gave you, I don't know what I want. So let's say if I come to you, how will you start advising me in terms of selecting what I should buy for my motorcycling chapter of my life? There's a catch. There's an age bracket. The younger generation less than 30-34, 10 for fair and naked bikes. All right. Cruisers 35-40. There's a misconception कि बूढ़े लोग सब ये हार्ली चलाते हैं. No. There is a thing why people go for this kind of, because they are quite comfortable. They are talk. They are not for the top end. They are not for aggressive riding. They are for cruising. That category they go for cruisers. That may Triumph Bonneville, Fat Boy, Street Twin, your R18, different bikes, Speed Twin 1200, what you can say, Speedmaster, Bobber. So different categories. So in that there are particular subcategories. A cruiser में भी अलग अलग है, super sport में अलग अलग है, naked में अलग अलग है. So it's up to the age bracket and their likes basically. So it's not necessary the guy is 50-year-old, he can't buy a Ducati or ZX10. Correct. But if
आता मला काय नाही, मला तर मी विकतो. फॉर मी इज द सेल विच मॅटर्स. बट स्टील आय डोंट वॉन्ट टू बी them to to be the ones who do the wrong choices. For example, if you ask me, that will answer one of your question which you may ask. People ask कि भाई गाड़ी है, why people see just why are they selling for this? 2025 चल रहा है. There are bikes in the market 20 which are run what for 50 kilometers, 100 kilometers. People are सारे क्यों लेते हैं फिर? हाँ, even I would think they do the wrong decisions. Let's say a guy, any guy, let's say 45 is a family guy who is low into comfort, he wants power. He buys a right out of Ducati V4. So V4 is proper track machine. It's you can't ride it on roads. They buy a Street Fighter V4. These are track machines. They buy it, and then they realize, man, this is not for me. होता है लोग होता है, they buy wrong. Then these bikes come up in the market, so we buy those. Right. So हमारे भी वो फायदा है because we are getting at our price, because obviously depreciation होता है. कीमत कितना टूटता है? Let's say for example, if it's a wrong buy at 50 kilometers, I realize. Sorry, come again. Wrong. Let's say it's a wrong buy, and I realize at 50 kilometers ki shit, I've done a wrong thing. This is not the bike for me. तो actually 50 kilometers and the fact कि वो showroom से बाहर आया है, these are the only two factors which probably denote कि ये bike used है. Otherwise, तो it's actually brand new. Technically, तो it's brand new bike. तो in such a bike, showroom price से कितना पैसा टूटता है? It's not showroom. It's on road. Sorry, on road. On road. Taxation पकड़ के. जब आपका टायर निकलता है ना शोरूम से, 4% उधर ही कम होता है. Okay. Yearly 4% per tire. No, not like that. I mean, just in hypothetically speaking, 4% कम होता है उसका प्राइस. एंड ईयरली जो होता है ना डिप्रिसिएशन, डिपेंड्स, मतलब 11%, 10-11%, सेम लाइक कार्स एंड ऑल, डिप्रिशिएट होता है बिकॉज ऑब्वियसली व्हीकल इज अ डिप्रिशिएटिंग एसेट. Of course it is. What the superbike market stands out is it's based on demand supply. Prices are demand supply. जसा सप्लाय तशी प्राइस. MV August F4R, I had the F4R in 2017, that was costing 48 lakhs. I sold it for, let's say I got it for 16-17 lakhs. How much? 17 to now, 8 वर्ष, 8 to 9 years. Depreciate around 40%, 50%, less than half पेक्षा कमी. So vehicle तसं आहे आता, पण you won't get F4Rs. F4R, that variant, there are only 2 in the country, officially sold by the dealership. One was owned by Naga Chaitanya, Akin is son, and the second one which I had, which I don't know, it is sold right now in Gujarat or Bombay, I'm not sure where it is, but it's such a niche bike. I know where it is moving right now. You can get the exclusivity of such bikes. Right. So we have such bikes. Right now in my lineup, I have a Moto Guzzi V9 Bobber, which are just 2 in Pune and 4 or 5 which are sold across the country. They are very niche. I don't know the exact. I'm just saying you random figures. Maybe म्हणजे हातावर बोजणे इतक्या गाड्या आहेत त्या. सो ते जे मार्केट आहे ना ते एकदम निश आहे. तुम्ही एक प्रोडक्ट घेता, एक प्रोडक्ट विकता. लाईक वेअर वी आर शूटिंग राईट नाव, आत्ता आपण शूट करतोय. yesterday I posted MV August F3 800cc triple, very beautiful bike, very punchy engine, all electronics, gadgets it has, Olin suspension है तो Sachs in front, very beautiful potent track machine. I just posted a teaser yesterday. As we speak, that bike is sold. So sometimes it happens that even before we post it, but just for public that we have, because obviously I have invested in, I want to show how much, I post it later. Correct. So people tend to ask, अरे भाई तुम लोग लेते हो फिर पोस्ट ही क्यों करते हो? It happens, right? True. But it's you should know that की you see things, business तेच आहे. 100 लोक म्हणतात ते चुकीचं आहे आणि आपण जो म्हणतो ते बरोबर आहे.
So the success factor is based on that only. It's the same lies with these bikes as well. Got it. So same with आता आम्हाला बाकीचे जे आहेत ना बाईक्स ते आम्हाला त्याचं सगळं ठरलेलं आहे. ज्यांना सगळ्यात स्वस्तातली इनलाईन 4 पाहिजे गो फॉर अ बेनेली 600. ज्यांना क्रूजिंग एकदम स्टार्टिंग राइट फ्रॉम रॉयल एनफील्ड से अपग्रेड करना है स्टार्ट विद द स्ट्रीट 750. If you want to upgrade from a normal, Hero, Bajaj or buy a Triumph. Because you get the premium package, the premium product at a very reasonable price. For example, the Triumph I have, just a small example, 400X, 2024 model, single owner है वो, 9,000 done, MS12, पुण्याचीच गाडी, black color, complete showroom history, 1 free service in fact, 1 year warranty अजून एक आहे, चावी की सगळं आहे त्याला. That I am कोटिंग प्राइस इज 270. निगोशिएट करून काहीतरी होईल कमी त्याची ऑब्विसली. दॅट इज निगोशिएबल कॅश अक्रॉस टेबल. न्यू बाईक कॉस्ट 370, 380 fully loaded. Now you see the depreciation. Of course, yeah. But somebody for whom money is not a problem, are you still a promoter of showroom sale or are you a promoter of pre-owned low? Forget your business right now. I'm promoter of showroom sale. All right. Because showroom से sale नहीं होगा तो हमारा कैसे चलेगा? अच्छा, okay. Yeah. That's the thing, right? Because nice. They need to inject in the market, right? Yeah. Correct. जब तक वो गाड़ी लाते नहीं है. For example, अभी there Zine 900, MY26 is launched. There are already the newer bikes available in pre-owned market. Same thing. Maybe a wrong buy. Maybe they are moving up. So coming back to the reasons for selling, sometimes it's a wrong buy. Maybe moving abroad, financial issues. काही होऊ शकतं कोणाच्या लाईफमध्ये. Because it's in the end सुपर बाईक जी आहे ती it's showcase is. Yeah, definitely. It's not for. It's not utility. It's yes. not your. It's not like a. Yeah, utility is the right word. Because we are also used to it. You stop at a signal, you're riding a Busa or a superbike, you're riding. गाय beside you आसे भाई कितना देती है? I know exactly. भाई देती तो है, but मजे बहुत देती है. You should try it. Yeah. Is what I recommend. That is true. So I'll use that because I get that question a lot. That's what happens with the general masses. So हमारा target जो है ना, we want to make superbike affordable to all the classes. We have financial options. We have personal loan options. Oh, wonderful. We have many things which are in-house. Superb. That's very important. And the special thing which we do is like we have a very good in-house photography video editing team. If you look up to my page, you see the delivery. Yes. Look at the quality of the content. It's fantastic. It's fantastic. People love that. They love the speciality. No, and even for a customer, if I were to come to you, I want the feeling that Wow Superbikes is taking efforts in their machines. They're taking efforts in their business. This guy is taking efforts in his customer. Correct. Only then I'll be more encouraged to come to you and then even look at the bikes. Correct. So yeah, I think you're on point over there. Any fun story of a very unique bike you got and you're like, "Arey, ye kaise aa gaya?" And do you have any bike like that or any story like that? There's just recent. There are so many machine. stories. Yeah. The most exciting machine you got and you oh sold. My God. I need to think. Matlab just maybe it's rare or maybe it's. Do you sell vintage also? We are yet to touch that base, but we are getting there. Vintage matlab. So you already have a customer across the room. So, yeah. So if you have to get a vintage, please let me know. Yeah, vintage मतलब Nortons है, फिर अपना पुराने BSS है, then but वो थोड़ा अलग होता है because क्या है obviously we need to expand. We may venture into that soon, or maybe supercars as well. A lot of people ask, but we have started slowly, boss. One car at a time. Right now, even if you ask for a vintage cars and all, I have 196 old Merc, which is a Mafia spec car, and a CLS 350 is a modest V6. These two cars which I have started from, मतलब थोड़ा कर. We have started venturing the car thing. Vintage bikes is one thing because उसमें 2 strokes are the new hotcakes. Okay. You go in the market,
a legal 9090 or 9091 to 94 RX100 will cost you no less than 1,70,000. Oh, RD350 for 5 lakhs. I have RX100, so it's high value right now. Yeah. You're saying. It's all stock. I still have the invoice with me. Yeah, even same with the RD350. Yeah. The torque induction, that one is like the sales like hotcakes. People are crazy. People don't sell because it's these kind of bikes they appreciate with time. Of course. Money will come back. This bike, if you want to buy again, it will not come back. Same, because right now there's EV ka zamana. Because right now I'm a petrol head, because yes, I do concern about my environment and all, but I'm a petrol head. Because once that is gone, like it will lose the essence that the two-stroke, that it's very addictive. Petrol, you will love that smell of petrol once you tune the carbs. That's magic. Of course. Yeah. It's right now it's just a touch of a button, like you want to do this, do that, blah blah blah. Right? Yeah. But सबका अपना choice होता है, because obviously everyone needs to evolve. We are in that phase also. We don't stick to this because we need to cover all, but you can't do everything. Yeah. Right? So yeah. Amazing. So it happens कि there are my friends who come across, like who might have sold the bike to some, and then that bike comes to us. Then they become emotional. Of course, yeah. They are like, अरे ती तुझ्याकडे आली का गाडी? लो, म्हणलं कशी आहे, कशी ठेवली आहे? Because that's where the passion is. Of course. That is where the passion comes from. If the people don't have any passion, I'm not saying not, त्यांचे हाऊस फिटली, ते विकून मोकळे झाले गाडी. पण जे पॅशन आले की ते स्पेशली बघायला येतात. आता माझा जो क्लायंटेल आहे ना, इंडस्ट्रियलिस्ट आहेत, IPL क्रिकेटर्स आहेत, बॉलिवूड आहे, बट वी कीप इट व्हेरी लो की आहेत आमचे, वी हॅव अ क्लायंटेल. आणि कशाला आपण आपलं हे करून पीपल नो दॅट वी एक्झिस्ट अँड ऑल. फक्त राईट नाउ व्हॉट वी वॉन्ट टू नो इज दॅट द मासेस शुड नो की भाई बजेट में गाडी आ रहा है. फॉर इन्स्टन्स आय मेड अ रील विथ वन अदर व्लॉगर, मराठीमध्ये होतं ते, आणि त्यामध्ये एक हार्ली डेव्हिडसन इज जस्ट 2 lakhs. दॅट रील आय पोस्टेड. सेकंड डे माझ्या स्टोरवर 30 लोक असे बाहेर जमा आहेत, अशी गर्दी. आय हॅड टू गो अँड तुम्हाला काय झालं. देन आय रिअलाइज दॅट रील इज गोइंग व्हायरल. That reel within a month went 7.5 million, 730, 73 lakh people saw that reel. Getting calls continuously. Even if I just switch my phone, if I just turn it on, I get a call की भाऊ ती 2 लाखाची गाडी आहे का म्हणून आम्हाला घ्यायची. That bike went second day, next day. Crazy. आता एवढ्या बाइक्स for so many years, you literally were like a kid in a candy shop. What do you own yourself? Myself, I have a Tiger 800, which I had actually. I sold it. I had a Speed Twin 1200. Again, a very beautiful bike. It's like only few. That's a biker's. Only a true biker will buy that bike because it knows the true. People think, "अरे gold headlight है, उसमें क्या मजा है? Looks में तो it looks retro and all." The way it handles, it will put a super sport to shame. Whether you got those race tech tires, O-lanes are there. It has got riding modes are there. Traction control है उसमें. It doesn't come with a quick shifter as a standard. It's a very beautiful machine. We got very good potent. Because that's the thing. And then a bike which I love personally is a Bonnie Thruxton 900, which again I had. It was a very beautiful bike, cafe racer standard. It was a 900, not the 1200R. Myself, I'm looking for a 1200R and maybe R18 also I'm interested in. Something, or R90 as well. These are the bikes which I'm looking forward to. Whereas if you ask me how many bikes I've ridden till date. No, which bikes are you owning right now? Which are your own? Like माझ्याकडे स्वतःच्या CBR 400RR NC29 1991 carburetor inline 4, very beautiful machine. Red lines at 18,000 RPM, weighs just 150 kilos. BMW GTL 1600, the exclusive, not the bagger. That's one. Thruxton and Tiger, which I have. Okay. Rest is like more into like I sell only, because I buy and I sell. And the recent one I bought. Like it was the most exciting, and it was like finding a diamond. It's a MV Agusta Brutale 1090RR, the top variant. Wow. 2 of 2 in the country. There is one golden and another which I have. Wow. It had some parts missing and all.
I am very passionate. I searched them across Italy because MV is handmade. It's made in Italy. इटलीमध्ये पार्ट्स नव्हते, युरोपमध्ये नव्हते, US मध्ये नव्हते, UK मध्ये नव्हते. I found them in Japan. Okay. I paid around like 27-30 grand for just customs clearance. I got it and got the bike running. I'm happy. Maybe you can come down. You can see the bike. I will. I'm already tempted. It's a very different bike. Because 180 kilos, 200 horses. It's a naked F4RR. Wow. Inline 4. And the best part about it is that it's minimalistic. As a biker, if you buy an Italian exotic, buy it with minimal electronics. No ride-by-wire. No much riding modes, just ABS, traction control. That suffices. Correct. जितना electronics कम है ना, उतना maintenance कम होता है. That's true. And the cheapest bike to sum it off, cheapest bike to maintain is Honda. Honda का sales महंगा होता है, मतलब bike महंगा होता है. After sales peanuts. Africa Twin costs 17 to 18 lakhs standard. 1100 CRF and DCT that cost 24 lakhs. Maintenance 4,000. Big wing. You won't believe 4,000. Amazing. Italians. Yeah. You buy a standard scrambler, maintenance will go in lakhs. Whereas there's Desmodromic engines, L-twins, they need Desmo service. The Desmo service costs big bucks. So that's not for everyone cup of tea, but क्या है, to everyone, to each of its own. Every brand has their fan base. They stick to it because Ducati has their good privilege right now, legacy. They're world champions for 5 straight running years. Their favorite rider Marc Marquez with Ducati, because he couldn't have won with Ducati. Obviously he joined it, Ducati Prime and then Ducati MotoGP team. So that speaks volumes about what they do. Correct. And the best part is like they implement the MotoGP in the production bikes. That's what it starts, like BMW does it. That's what the good things about big manufacturers is, they test it in, same like in Formula 1. Like you get the curse, kinetic energy जो था तभी का. We got it in cars, hybrid. What is strong hybrid? Same. Kinetic energy reserve system. Superb, man. Yeah. We are heading in a very... There are self-driven bikes. The other day we see Ultraviolet launch this bike. Yeah, correct. It's technology. It's marvelous. Yeah, it is. It's never... We don't know from where we go from. You know this. Abhi jo chal raha hai, we are running it. But थोड़ी दूरदृष्टि tune, we also need to innovate. Every business needs innovation. Definitely. Yeah. So, yeah. आम्ही जे बेसिक जे आम्ही सक्सेसफुल काय यामध्ये किंवा आम्ही जे बेसिक आहे ना एकदम फाउंडेशन आहे ते स्ट्रॉंग केलं आणि वी अबाइडेड बाय इट. वी आर प्रोटोकॉल्स फॉर एव्हरीथिंग. I think keeping things clean, having transparency. Yeah. I think these things really go a long way. That's for any business. Yes. Wonderful, Nikhil. Yeah. Thank you so much for It was a nice being on pleasure. SpokedOut. I think this is one of the most exciting and the most informative talk I've had with anybody. Yeah. So I'm glad this happened, and thank you once again. Yeah, cheers. Thanks for having me, and we are grateful from our Wow team. My partner, he couldn't be there, but I'll meet him hopefully once you I do come to our store. Maybe with your team, have a coffee Definitely, or something. Definitely. We can have a talk Sure. there. Done. Cool. Chalo. Until next time. Thank you. Cheers. ते एकदमच आठवलं मला. हां. कुठला काय पॉइंट? रजिस्ट्रेशन जे आता MH12 आहेत, बॉम्बे, बॉम्बेचं रिसेल व्हॅल्यू, रिसेल काय फरक कसा असतो काय, शॉर्ट मध्ये एक बोलून घेतो और आउट स्टेट. आणि आम्ही काय करतोय वायर, आम्ही म्हणजे वी आर जस्ट ब्रेकिंग द आईस. लोकांना आम्ही सवय लावून देतोय की बाबा देर इज नो पॉइंट. त्याचं आय विल टॉक इन द कॅमेरा. लेट मी नो इफ मी रोल. हॅव वॉटर. That's the last thing you add it in between. Rolling. So also, what about the bike registrations? Also, different cities, does the value of the bike change if they are from different cities? Because मैं आयुष्यभर है ऐकले कि अगर बॉम्बे का बाइक रहेगा, बॉम्बे का कार पासिंग रहेगा तो उसका रीसेल कुछ नहीं आता है. That's one more thing. Again, you know, in Pune you've got MH12, MH14. In Mumbai you've got MH01 to 4 to 46, which is I think Vashi. So does that also matter in terms of the valuation of the bike? So in terms of valuation, it depends on the taxation. For example, if you see North India, you see it as ZX10R. ZX10R right now I guess costs 22 a year.
In Maharashtra, it's 18%, and in Karnataka, it's 20%. These two states are the most taxed states for vehicles. It's the most expensive to buy any premium car or so people, जो बाहर के स्टेट के होते हैं they are cheaper. So that's why if you see even the pre-owned prices of Maharashtra and Karnataka and compared to Delhi, there are almost a lakh का difference होता है almost. Reason, because the taxation is very cheap. If you buy a car, let's say, if you buy a 3 crore Maybach, 2.5 or Maybach, you register it here, it will cost you around 3.7, 70, 80 lakh. आपको वो भरना पड़ता है. But if you do it Pondicherry or let's say Daman, it will cost you less than that. You will save up to 30-40 lakhs. That's why I've seen a lot of premium cars with outstate registration. Pondicherry, Nagaland, that's the these thing. kind of. That's the thing. Taxation. But is this legal? Yeah. Because obviously you're paying for the bike or a car, you pay the taxes. You're paying that state taxes. Obviously you're paying to the government. You're submitting your documents. You're getting it registered. You can, whichever is registered, you can drive it all across India. That's the misconception here. Correct. लोगों को क्या लगता है एक गाड़ी है आउट स्टेट, मेरे को मामू पकड़ लेंगे यार. भाई आपने गाड़ी खरीदा है, चोरी की है नहीं, ट्रांसफर की है, यस, पेपर है आपके पास, यस. Why would you cop, bribe out, not bribe, why would you cop, fine you? If you don't have illegal exhaust, you're not breaking any traffic rules, your papers, you're riding carefully, driving carefully, papers are clear, there's not an issue. Correct. That's the thing, we are breaking the ice. पुण्याची मेंटॅलिटी तीच आहे की पुण्यामध्ये कसं स्टील देर एम एच बारच पाहिजेत, अजून पण आहेत लोक. कारण की इथं कसं आहे, जो सुपरबाईकचा जो हब होता इन इंडिया, मेट्रो सिटीज पुणे, मुंबई, चेन्नई, बँगलोर, दिल्ली, पंजाब, बंगाल, हैदराबाद, तेलंगणा, हे आहे. आता ते डायव्हर्स होत चाललंय, पण स्टील जे मेजॉरिटी ऑफ द नंबर आहे महाराष्ट्रामध्ये, स्टील बॉम्बे स्टॉप्स बिकॉज ऑफ द फायनान्शियल कॅपिटल, फायनान्शियल स्टेटस जास्त आहे लोकांची, त्यांची बाईंग कॅपॅसिटी जास्त आहे, त्यामुळे तिकडे प्रीमियम कार्स बाईक्स खूप आहेत. मग जेवढा कार जास्त तेवढं प्रीमियम मार्केटमध्ये जास्त येणार. दे इंजेक्ट लॉट ऑफ बाईक्स इन द मार्केट. जे प्रीमियम असतं ते मोस्टली तिकडे, पण आता सगळं चेंज होत चाललंय. दिस वॉज लाईक 5-10 years बॅक. आता सगळं चेंज होत चाललंय. मग आता आम्ही कसं करतोय, वी वन आहे आउटस्टेट बाईक्स, वी हॅव दिल्ली, वी हॅव तेलंगणा, आम्ही आहे. अँड वी डू द ट्रान्सफर पण होतं. ट्रान्सफर इज पॉसिबल. लोकांना ते नाही माहीत की NOC होईल का, पुढं जाऊन काय होईल, की ही गाडी घेऊन आपल्याला पोलीस पकडतील. नाही, हे सगळं माइंडसेट आहे. म्हणजे ह्याचं जे क्लॅरिटी जे मी तुम्हाला सांगितलं, दॅट इज द सेम. इफ यू आर नॉट ब्रेकिंग एनी रूल्स, इट्स ऑन युअर नेम, you are not illegal modification or anything. If the cop stops you, just produce the documents, they will let you go. Of course, yeah. हा, बट तेवढं आहे. लोकांना तेवढं नसतं की बाबा दे डोंट वांट टू गो टू द हॅसल ऑफ की मेरा गाडी रुका है आउटस्टेट देख के. तेवढं आहे, तेवढं माइंड. बट वी कांट चेंज ऑल. बट वी आर ट्राईंग टू जरा सवय लावते लोकांना की आहे कसं. वी आर लाईक फॉर एक्झाम्पल द MV विच आय सोल्ड टुडे, दॅट वॉज ऑल्सो आउटस्टेट. आय टोल्ड हिम की ट्रान्सफर होणार. द नेक्स्ट मोमेंट ही पेड मी द मनी. संपलं. ते प्रोसेसमध्ये पण आहे ऑलरेडी, बिकॉज वी हॅव कॉन्टॅक्ट्स ऑल ओव्हर इंडिया ना. Got it. Interesting. या I think this information hardly anybody knows. ना, आउटस्टेटचा तोच आहे. आउटस्टेट म्हटलं की लोक अरे दे हेजिटेट, अरे नाही यार आउटस्टेट नहीं, दिल्ली का ऐसा ही रहेगा, हरियाणा का ऐसा ही रहेगा. अँड द सेम थिंग विथ बॉम्बे. आता बॉम्बेचं कसं, पुणे वी आर जॉग्राफिकली ब्लेस्ड विथ ब्युटिफुल सराउंडिंग. वे आपल्या इकडं पूर येत नाही. लो लाईंग एरियामध्ये हेवी रेन्समध्ये येतो, बट स्टील वी आर जॉग्राफिकली ब्लेस्ड. वी हॅव गुड समर्स, विंटर्स, रेन्स. मुंबई तसं नाही आहे. मुंबईमध्ये डेन्सिटी खूप आहे, जागा नाही आहे लोकांना राहायला, रिव्हर्स नाही आहेत, आणि ते सगळं अतिक्रमण वगैरे चाललंय. त्यामुळे कसं होतं, फ्लडिंग वगैरे खूप येतं. ड्रेनेज सिस्टम इज नॉट अप टू द मार्क. सो गाड्या फ्लडिंग वगैरे होतात, रस्टिंग होतं, हे होतं. बट इफ अ गाय हु इज मेंटेनिंग अ बाईक ऑर इज कार प्रॉपरली ना, जरी रस्ट असला तर यू विल फाइंड दीज बाईक्स आर मच मोर बेटर दॅन द पुणे वन्स. इट्स अ सरप्राइजिंग फॅक्ट इफ इट इज मेंटेन प्रॉपरली. But I think the humidity also contributes to it, right? Because constantly, if your metal is in a humid place, then the corrosion, the wear and tear tends to be a little more. Superbike parts, the visual aspects are fiber, except the tank. Just check the tank. That's it.
बाकी तो नहीं करोड होता है. बाकी का क्या करोड होता है, इट्स अ करोजन ओनली. ब्रेकचे जे असतात ना डिस्कचे ते होतात, छोटं मोठं, बट दॅट कॅन बी रिप्लेस. इट्स व्हेरी पीनट्स, यू जस्ट चेंज द बोल्ट्स. बट दॅट जो विज्युअल फॅक्टर असतो ना तो कमी होऊन जातो. अरे मुंबई का गाडी आहे, रस्ट हो गया रहेगा. नाही, तो जो निगेटिव्हिटी ना तो खूप जास्त हाय होतो. बट इफ द बाईक इज प्रिस्टीन, इफ यू सी माय पेज, देर इज अ बॉर्नविल स्टँडर्ड पिंक रेड कलरची आहे आणि इफ यू सी दॅट बाईक यू विल फील दॅट ती गाडी ना शोरूममधून बाहेर काढली 2015. ओके. इट डिपेंड्स हाऊ ही मेंटेन इट. ही यूज टू पार्क इन हिज होम, नेव्हर यूज टू राईड इन रेन्स. आहेत असे लोक जे पावसात कधीच गाडी नाही चालवली. इट डिपेंड्स हाऊ पीपल मेंटेन इट. सो environmental factors, that obviously that's there, but it's up to her own mentality how to go for it. But it's not like की मुंबईची गाडी खराब, पुणेची गाडी खराब असं नाही. So yeah. Great, very insightful. Yep. Cool. We'll call it there.